Mataro TV. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima pendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka vile wewe Mungu ulivyompeleka mwanao afe azichukue. Basi asante sana Alexander John de Mtume, Mungu akubariki sana. Basi wakati umewadia tena, tuko mitamboni Mataro TV. Kumbuka mahali hapa ndio tunasema hasara tunapunguza na kuongeza faida. Jameni, najua hujahama mitambo, mahali hapa ndio unatakiwa uwe. TV hii uifanye TV yako, na mengi mazuri yataendelea kuchipuka siku baada ya ingine. Basi kama ilivyo kawaida yangu, nataka niweze kuwakaribisha wote katika nchi yetu tuipendayo, ndugu zetu, dada zetu wale. Jameni, midako wote ambao mko katika pembe zote za nchi. Kama ningekuwa upande wa Meru ningesema Muga, lakini sasa niko studioni jameni, ila wa Meru unajua wamepokea hiyo. Kama ningekuwa upande wa kule Western pengine ningeuliza jameni Uriena, basi nao wangejibu kama vile ambavyo lugha zao zipo. Kama ningetembea nchi ya Rwanda, amakuru yawe. Basi haya mambo yote tutaendelea kuyasikia mitamboni Mataro TV. Basi kwa jumla wote ambao tuko katika nchi zote za Afrika Mashariki mmekaribishwa, walio katika nchi za mbali pia nanyi mmekaribishwa. Basi kama vile ambavyo nimekuwa nikiwaelezea, tutakuwa tukiwaalika wageni tofauti katika studio, sababu ni vizuri kusikia kutoka pia kwa wengine. Basi siku jema ya leo tuna wageni mashuhuri ambao wametutembelea studioni, na wataingia pia nao na kipindi chao, na wangetaka sana kuongea habari ya challenges ambazo zinawakumba wanalika, ama changamoto ambazo zinawakumba wanalika. Na kwa hivyo sababu kipindi kitakuwa ni kipindi chao, watanipa muda nami nipate kujinyosha kidogo, lakini watakuwa mitambo. Nataka nikuhakikishie hawa ni watu ambao wameundwa wakaundika, ni watu ambao wamekamilika na kile ambacho wanaenda kukiongea. Na kwa hivyo kama wewe ni mwanalika popote ulipo, uwe kijana uwe msichana, jameni, tegea Mataro TV. Kuna mazuri ambayo yatakuja katika mitambo hii, na sana usisikilize tu nawe uliza
uliza swali na utajibiwa. Hawa ni watu ambao wana ufahamu wa hali ya juu. Wengine ni CEO, ni viongozi katika nchi yetu hii, na wako mitamboni kwa sababu yako. Basi nataka niingie upande ule mwingine wa studio, wanapoingia nao na kipindi kuhusu changamoto ambazo wanakumbana nazo wanalika. Basi karibu tena katika mitambo, usikilize wimbo unaoingia kwa njia taratibu kama hii. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yesu Mwokozi utakaporudi kunichukua kwenda mbinguni, nitaimba sifa zako milele, wote wajue jinsi ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Maishani mwangu shukrani ni kwako, kwa kuwa wewe ndiwe unatosha. Nitakupa sifa ewe El Shaddai, matendo yako yawe yavuma. Nasema ni wewe, ni wewe Bwana unatosha. Ni wewe Bwana unatosha. Ni wewe unatosha. Ni wewe unatosha. Mwokozi Yesu, wewe tuwastahili heshima zote, na kuabudu Bwana wa mabwana. Mimi sina mwingine kama wewe wa kuabudu. Ni wewe Bwana unatosha. Ni wewe unatosha. Ni wewe unatosha.
kwa wema, ewe Mungu nakupenda. Usiku na mchana mlinzi mwema, kila siku na kila saa umwaminifu. Nasema ni wewe, ni wewe Bwana, unatosha. Ni wewe, ni wewe Bwana, unatosha. Ni wewe, unatosha. Ni wewe, unatosha, unatosha. Ni wewe Bwana, unatosha. Ni wewe unatosha. Ni wewe unatosha. Ni wewe unatosha, unatosha. Thank you so much. Thank you so much, our Bishop, for this opportunity to speak to people from different parts of the world. Thank you for tuning in to Mataro TV, wherever you are, whether in Kenya, East Africa, Africa, Europe, any continent. We invite you to listen. And so today, the people taking over our studio are youth. The youth, and I have a guest who visited today. His name is Karubembe. Karubembe, karibu sana. Asante sana. I'm happy to be here. I was here again. Yes. And I'm proud to be back. All right. And we are so much excited because today we are going to be tackling a very important topic, challenges affecting the youth, and we are going to pick two. One of them being peer pressure and the other one being depression. So Karubembe, tell us about depression. Have you ever interacted with people who are depressed? And just talk about that. Yeah, I feel depression is part of us. It is in the society. That is what I mean by when I say it is part of us. It is part of us in the sense that we have people in the society who are undergoing depression. We have friends who are undergoing depression. We have family members who are undergoing depression. So in one way or another, depression is part of our lives, of our surroundings. And so in one way or another, yes, I've met people with depression. And maybe Karubembe, to ask, have you ever found yourself in a situation whereby you're depressed, and how did you handle that situation? Yes, many times. When I lost my dad, it was one of the worst moments of my life, and I think you might not know it, but you look okay, but deep down nakufa. So I feel that was a time when I was facing my own depression, though I'm going to serious because I had someone who helped me overcome. But maybe if that person had not come to my rescue, things would have gone sour. So yes, depression has been part of me. And how did you handle that situation? Maybe. Yeah, just as I've said, if it was not for this person who came in, maybe things would have become difficult for me. I had friends. The good thing with me is that I'm and sorry to cut you short, Karubembe. Yes. I see our viewers are calling us. By the way, if you have questions, thank you for calling. Tell us your name and where you're calling us from. Hello. Tell us your name and where you're calling us from. This is Ezra. Yes, Ezra. Where are you calling us from? Kasarani. Kasarani. Kasarani is watching, and thank you so much for tuning in to Mataro TV. Yes, tell us, do you have a question? Yes, my question is, based on the issues that are in the current society, yes, we have very many families that are
brought up with, Yes. we have very many families Mm-hmm. that are brought up with single parenthood. Yes, yes. So that has become a very great challenge. It has increased significantly from the previous years. Yes. So based on your perception now, how can we be able to address that issue? Uh-huh. And thank you so much for your question, Ezra. You said you're Ezra from Kasarani, yeah? Yeah, Ezra from Kasarani. Yes, and actually Karubembe is in studio as you're watching. He mentioned that his father passed on, and Karubembe would want to respond to that. Yes. Yes, so Karubembe. So he said that his question was about single parenthood. Yes, single parenthood. Now I've not like gotten his point clear based on depression and In the line of depression, how do people, and especially the young people who are brought up in single parenthood families, how are they able to adopt? Because it's a challenge. Sure. Having an imbalanced family affects how you grow. Sure. So how are you able to speak to youths out there who are brought up in single parenthood families? I feel like acceptance is the key factor, because personally what has helped me much is first accepting Yes. the reality that it is now we were used to be provided by two parents, mom and dad, and actually like mine, dad was a sole provider, so that loss was so big to us, and seeing all these one thing that I always do, personally I like opening much to people. I don't keep a lot of things to myself, and that helped me a lot, talking to friends, sharing, and you'll find out that as you speak, as you talk to people, as you tell your story, how you lost your dad, how things were, you get relief, like your heart is at peace. And then in terms of accepting, the moment you accept that it is the will of God, that God has a purpose for everything, you get now to get a better revelation. And maybe like my mom was I feel like she was even more burdened than me, because she's the one who was the burden of us, the children. And you see, for mom herself, she too accepted this, and maybe that's why things were easy for us, because if you accept something, you are now able to come with objectives, you're able to set up structures, or now you as a family or as a person, family, you can so out of that I see like it was hard for us, but as we kept on accepting and moving on, we also adapted to the new way of life, that this was a person who was doing this, but it is now us to step in. Now the way you used to maybe beg your mom or dad for things, you now reduce themselves, now you are also the man. Very true. You are now a man because the dad is not there, so you have to work out just like your dad used to do. Very true. Yes. And because our caller is still online, Ezra? Yes. Yes. Are you listening in? Yes, I'm listening. And so Karubembe has given a response based on his life experience. Maybe what are some of the things that you're picking up from what he has shared? One thing is that we have to accept ourselves. Yes. So as soon as we accept ourselves, we are able now to establish ourselves based on our new realities. Yes. Yes. Wow, thank you so much. It was a pleasure having you. For all callers who would want to interact with us, our numbers for this session are 0702881461, but on other sessions you can call us on 0721312558. And so Karubembe, as we proceed on to the other segment on peer pressure, tell us about peer pressure, because peer pressure and what we are discussing right now, they intermarry. So how do you compare peer pressure with depression?
Yeah, it's true. Peer pressure and depression intermarry. And first, peer pressure is something that is affecting most of us youths also. In affect kila mtu, hata sisi wenyewe wenye hatuko kwa depression. So peer pressure inakuja in this way. We want to live like the others. You are not in drugs, but you want to take drugs because your friends take drugs. You are not in maybe immorality, but you want to be moral because you want to fit in a circle. Like your friends are fornicators, your friends are thieves, your friends are maybe blackmailers, and now that you want to fit in that circle, so that as they speak you also want to be part of that discussion. You want to live like them, or maybe your friends are rich. It can be so positive. Peer pressure can be positive. Can be positive, yes, and negative. You want to be rich like them, even when you know you can't reach them. Yeah, you just want to be like someone, or you are following a certain certain people. So to me, this is bad. It should not be a new norm or a way of life for us, because it is, I think it is one of the major causes of depression. Because imagine someone who is rich, and I want to be like a friend of mine who is rich, but sitafika. So do I do? I can do anything. Na kama sioni nikimpata, napata tu na stress bure. Na that is how we start dying slowly and slowly, as you want to reach the levels of others and become like other people. Yes. Wow, what a wonderful engagement here at Mataro TV. We are having a hot conversation right here. Now, after the break, we are going to be having a song that we playing. Do not touch that dialer. After we are back, we are going to be speaking a little bit of Sheng, and I have a lot of questions on our social media platforms. We are going to be answering one or two, and then we'll be done. Thank you so much, and God bless you. So thank you so much our viewer, thank you for not touching that dial. We are back na mavijana wa ghetto wametune in kuna moja hapa we starting on the questions. Karubembe, kuna moja hapa anasema mimi ni youthman kutoka ghetto na nimekuwa affected sana na issues za marijuana, amekuwa akivuta bangi, ajui atatokaje, utamwambiaje Karubembe? You see, drugs and substance abuse ni kitu tunakuja tu juu at the same peer pressure. Na tumuongelesha hata Sheng, unajua kwa pale tu anasikiza Sheng pale. Sasa Ifrim bana, mimi na Sheng ni vitu lakini sawa tu vile anasikiza. See, but I think they will understand na Kiswahili yangu yenye tutatumia kawaida. So Ifrim, in terms of drugs kama madawa ya kulevya, kama ndivyo I think ndivyo inaitwa hivyo, madawa ya kulevya na tumesema sana, tumeongea sana about peer pressure, na these are some of the issues that zinafanya vijana tunaingia kwa
drugs and substance abuse. So the same way mimi na believingi, the same way venye tunaingia kwa kitu, tulijikubali tunataka hii kitu, like it was a meeting with yourself, like you want to take drugs, unataka kukaa kama huyu, unataka kufanya hivi. So I believe that the same way mtu anataka kuingia kwa kitu, pia kitaka kutoka, it's the same way. Atatoka tu akitaka. So if it is really from the heart and conviction that I really want to stop drugs, I feel like it is possible. Let him or her accept himself that kweli ataka kutoka drugs. And then we have hospitals, we have rehabilitation centers, you have counselors. By the way, government, ukienda kwa most of these big government institutions, they have departments that are there purely, it is free, by the way. Kama mimi nimevisit moja huko Meru, just to visit and talk to those people, and hear more about drugs and how they reform people and so on. And for them it's more of a counseling department, and it is there to offer free counseling services. That is to these public hospitals, and so it is, as long as someone wants really to change, and may just accept that I really want to change, let him speak to someone. Aongeleshe mtu na mwambie yes, I want to change. And thank you so much Karubembe for the feedback. By the way, Charity Karaoke anasema show iko juu tu sana. Pia we have anaitwa Shella Monique anasema show iko juu tu sana. Pastor Susan Karaoke anasema show iko juu tu sana. Thank you so much for tuning in. And there is another question right here. A viewer is asking, amekuwa akicontemplate kucommit suicide for a long time. Amekuwa na issues pale, jeza kumaliza shule, kukule imekuwa shida, ndio hiyo kumekuwa na kupandishwa kwa maisha. Utamwambiaje? Amekuwa akijaribu commit suicide, jimalize tu, ame lose hope kabisa. Utamwambiaje? Ephraim, the issue is this world is so beautiful, it is so sweet. Life itself is so sweet, which should be enjoyed. So things, in as much as life is sweet, it is not simple. It is not smooth. The road is not that smooth. So it means that people need to adjust to the ways of life, that we accept that this is hard and it's not heaven. So if you accept that, we'll be able to face every reality that comes with life. Suicide should never be option to us. As long as there are people around us, there are a lot of people who are here to listen. As long as you speak out, this person is contemplating suicide because of what Sekuske Vizuri. Because the challenges that are affecting him on a daily basis. There is a high cost of living that has affected him. If I went to a session one day, nilikuwa nimeenda tu kusikiza watu. Just unaona venye unasemanga there's a conference here, let me just go and listen. That is how I went. So kufika, so people started sharing their life stories. So me personally, I thought niko na shida Ephraim. But venye unaenda ukisikia mtu akiongea, do you realize bana watu wako na shida hii dunia. And so I asked myself, what if all these people wangekuwa najua? How could the world be? So mimi nilijua this is solution. Watu wanapitia vitu mingi, but people are really trying the little they can to live. Kidogo tu venye wanaweza. People should live with their means. Challenges zikikuja, just pray. Pray, Mungu anajua tu why we are going through such things. Kuna watu wako kwa Nairobi, hawana kazi lakini wanakula na wanakunywa, na labda siku inaendelea. You see, mtu kama huyo, do anything else. Just know there is God and there is God in heaven. That is final. So by the basis or by the or by belief that God is just there, should be the reason for us to live. Let's live with the hope that God is there and not watch. As long as God is there, God will bless your work. Then Ephraim, people should speak out. Usikae hapo umenyamaza huku unataka kufa. Talk to people. There are people who want to help. Na kama hata kusaidia financially, they will help you with advice. They will connect you with someone. It means Ephraim, kama mimi si niko na shida and I talk to you, maybe nataka pesa.
unaweza kuwa una pesa ya kunisaidia but utanipea advice, utani connect ama hata utanipeleka kanisa nipate some hope. You see, church is a place of hope. So I feel like suicide should never be an option to us, as long as there are beautiful souls out there who are also ready to hear us. And there is God in heaven above all. Yes. Wow, what a show. We've had an amazing time here at Mataro TV addressing key issues. We've had callers, we've had messages. I also see another one from Solomon Degwa. Thank you so much, Solomon, for you're saying the show was lit. Thank you so much for that. So we've come to the end of our show. I hope you learned a lot. In case you have any other questions, we are available to answer them. You could drop your questions on our social media platforms. You can search Bishop Joseph Mathenge on Facebook, and then you can drop your question on the message section or on the comment section. We'll really appreciate for that. Yes. And we want Karubembe to give us his parting shots. Yes, there's a word. I'm a fan love of books, by the way. People should read books, eh? Yeah. Vijana tusome vitabu. Vitabu ni, it is a word. The books are blessing to us. They give us a clear and unique picture of what we can face. Okay. I have a book, it's called Conquering Common Mistakes in Life. Umesoma kitabu, Ephraim? Yes, I know the author. I have read the book. Yes. So there's something called setting goals. That it is a life that tumesema imejaa mashida. Shida zinaweza kuwa in terms of financially. Inaweza kuwa the letter of this peer pressure. Zinaleta depression and other bad things. But imagine a life where you live your own life, knowing you only live once, with God and God alone. So I feel life would be easy if kila mtu akijua dimensions zake at a personal level, ajisetie goals zake kivyake. And that is what Bishop tells us in this book. It's called Conquering Common Mistakes in Life. That we should set goals using values and standards. Unasikia kizungu? Yes. We should set goals. You see, important if we need to live a dignified life. Life away from stress, life away from life pressures. You see, life pressures ni mingi sana. Yeah, so yes, let's set goals in all those dimensions that we in this book. But you can show the viewers. Yes, it's called Conquering Common Mistakes. So if you want life, you could show them in a better way. In a better way, okay. This called Conquering, ukienda tu ukitafuta mahali utaipata. It is Conquering Common Mistakes by Bishop Joseph Mathenge. Yes. So thank you so much. It has been a pleasure once again hosting the show. Until we meet again, in case you want to propose the next topic that you want us to discuss during our next session, feel free to do so again on our comment section or on our messaging section. Thank you so much, and again thank you to our bishop, the founder and the one who runs Mataro TV. Thank you so much, and do have a blessed one. Asante. Jehova hete, ikenage na ni tondo cia
Basi asante sana dada yetu kwa wimbo mtamu ule. Mungu aweze kubariki sana na endelee kukupa neema zaidi katika hali ya uimbaji ule. Basi hapa ni Mataro TV, mahali ambapo tunasema kila siku ni mahali ambapo tunapunguza hasara na kuziongeza faida. Basi matumaini yangu ya kwamba umheri wa afya, Mungu amekulinda vizuri, neema yake imekutosha. Basi nasi tuko ngangari katika mitambo ili tuweze kuwasiliana nawe popote ulipo na tuweze kukupasha habari njema hizi ambazo zinatusaidia kujijenga vizuri katika hali na maisha haya. Basi kama ilivyo kawaida yangu, nataka nikuwe nafasi ile kuweza kuwakaribisha wote ndugu zangu, dada zangu wa Kenya, mpo popote mlipo. Basi katika kaunti zote 47, basi nawakaribisha kwa mikono miwili popote mlipo. Jameni, jueni mnapendeza na ni watu ambao mnaheshimika. Basi nataka basi nawe kama unanipata vizuri uendelee kualika wengine mitamboni, wabia jameni, Mataro TV tuko mitamboni sababu yako wewe, na naamini ya kwamba hautatoka vile ambavyo umeingia. Mazuri yatachipuka siku njema ya leo. Basi pamoja na kualika ndugu zetu, dada zetu walio wa nchi yetu tuipendayo Kenya ile, basi hatuwezi kuwasahau majirani wema wale wote ambao ni wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania mjambo jameni. Basi Waganda na good morning, na wale ambao tuko katika nchi ya Rwanda, basi amakuru yawe, basi Burundi, kule Kongo na South Sudan, basi nyote mmekaribishwa kwa mikono miwili. Kumbuka, usibishe hodi, mlango uko wazi. Yako ni kutafuta nafasi mahali ambapo ukipakuliwa chakula utaweza kuketi na kushiriki pasipo usumbufu wowote ule. Basi pamoja na yale, kumbuka sisi tunaendelea kusema uchoyo hatuupendelei, hatutaki uchoyo, tumeupiga tiki. Kwa hivyo kama uko kwa Facebook, jameni, gawa na wengi marafiki wako katika Facebook, waambie jameni tupo. Wote ambao mko katika Instagram, basi nanyi pia endeleeni kufanya vile vile. Wote ambao mko katika YouTube, endeleeni kusubscribe na Mungu atawabariki sana. Wote ambao mko katika WhatsApp group, pia nanyi gawa zile link kwa wengi makundi mahali ambapo mpo, ili tuweze kuiponya dunia hii kwa sehemu na mahali ambapo wewe mwenyewe upo na mahali ambapo ujumbe huu utafika. Basi nataka sasa hivi tuweze kujiandaa vizuri na tualike ndugu zetu, dada zetu, marafiki ambao na wakaribu wote walio katika nchi za Amerikani kule, Urusi, Ujerumani, Uingereza, kule sehemu za India na kwinginepo, na hata nchi za Uarabuni kule. Jameni, karibuni nyote kwa mitambo ya Mataro TV. Basi aliye mtamboni ni wenu ambaye mnamjua na mnamfahamu vizuri, Askofu Mathenge, ambaye anakuandalia vipindi mbalimbali katika Mataro TV. Na basi nimeendelea kuahidi ya kwamba tutakuwa na wageni mbalimbali ambao watakuja kutuinua katika hali ya kutupasha habari ambayo inaweza kuleta faida na inayoweza kujenga maisha yetu yakawa bora kuliko vile ambavyo yapo siku ya leo. Basi nataka tu kama vile ambavyo unaendelea kujiandaa vizuri ili kupokezwa kile ambacho ni cha siku, basi naomba turudi upande ule mwingine wa studio, tupewe kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. What's
Basi asante sana dada yetu Sadi, Mungu akubariki sana. Wimbo unapendeza ule jameni. Mungu akubariki na neema yake ikutoshe. Basi tungali katika sehemu na mahali ambapo tumeingia safari ya masomo, mafundisho mazuri haya kuhusu kutumia wakati ama muda wetu vizuri, time management. Basi tunaanza kwa kusema kwa lugha ya Kimombo mambo haya, that time is irreversible and time is irrepressible. Time is irreversible and time is irrepressible. You cannot repress time, you cannot reverse time. Hayo ni maneno mawili ambayo ningetaka tuingie ndani yake na tuendelee kujifundisha jinsi ya kuweza kutumia wakati wetu vizuri ama muda wetu vizuri. Basi naanza kwa kutangulia kusema jameni, mambo mengi katika dunia hii pengine unaweza kuyarudisha nyuma, ama pengine unaweza kuwa na video ambayo ulikuwa unaangalia, basi ukaona imeisha na hukuwa umemalizia kusikia vizuri, unairudisha nyuma. Basi unaweza kuingia kwa gari uone umepita sehemu fulani, basi weke gia ya reverse ile uirudishe gari nyuma na mengineyo kama yale. Lakini kwa wakati, kwa muda ama wakati ambao Mungu ametujalia, the 24 hours ambazo Mungu ametujalia, masaa 24 ambao Mungu ametujalia, nataka nikwambie yakipita masaa yamepita na hautayaona tena. Ikipita siku imepita na hautaiona tena. Ikipita wiki imepita na hautaiona tena. Ukipita mwezi umepita na hautauona tena. Ukipita mwaka umepita na hautaona tena. Kuna watu ambao wana mazoea kusema basi kesho. Nataka nikwambie kesho ile ambayo unahitaji kama kutumia siku yako leo, kesho ni mageni ambayo yatachipuka. Kesho ni mageni ambayo utakumbana nayo. Kwa hivyo kesho ambayo unahitaji hauielewi. Ishi ile siku ambayo unaielewa na siku ya leo. Tumia lisaa ambalo unalielewa, sababu lisaa lile hautalipata tena. Tumia muda huu ambao Mungu amekujalia kwa wakati na muda fulani, utumie vizuri, sababu hamna wakati mwingine ambapo utashiriki kipindi ama wakati ama muda kama ule. Na basi ndio tunasema time is irreversible. Hauwezi kurudisha nyuma. Lisaa likipita limepita, siku ikipita imepita, na kila siku huja na mambo yake, kila siku huja na mipangilio yake, kila siku huja na faida zake, na pia kila siku huja na hasara zake, na kila siku pia huja na matatizo na vitisho vyake. Kwa hivyo hiyo siku lazima uwe mwelefu kujua ni jinsi gani ambayo utajinasua na yasio na faida, utajinasua na yale ambao hayakujengi ukayachagua yanayokujenga na yanayosababisha kuwa na faida. Basi vivyo hivyo tunasema hauwezi kuweka sehemu ya muda ama wakati, hauwezi kuweka kingine pale. Unaweza kukosa kupendezwa na rangi hii, ukatoa ile rangi ukaweka rangi nyingine. Unaweza kuwa kiti hiki hakikupendezi, ukakiondoa kile kitu ukaweka kingine. Unaweza kuyavaa mavazi ukaona hayapendezi, ukayavua mavazi yale ukavalia mengine ya kupendeza. Hivyo mambo mengi unaweza kujaza na kinginecho kile ambacho pengine kinafaa sehemu ile, ila si vile kwa muda, sio vile kwa wakati. Hauwezi kupata chochote kingine kile ambacho unaweza kuweka katika sehemu mahali muda ambao ulitakiwa utumike. Basi kile ambacho unatakiwa ufahamu ya kwamba ule muda ukipita hakuna chochote kinginecho kile ambacho utaweka sehemu, na pengo lile ambalo limeachwa wazi. Kama pengo limeachwa na muda limeachwa, kama pengo limesababishwa na wakati wako kutokutumika vizuri, basi ile pengo haulijazi na kinginecho kile. Na kwa hivyo ndio unaona tuko mitamboni jameni, ili tuweze kufahamiana na mambo haya, ama tuweze kujifahamisha vizuri hali ya kutumia muda wetu ama wakati wetu.
Na basi kuna jambo inataka nikwambie na nikujulishe vizuri, ya kwamba kila siku ambayo imepita, hata uishi miaka 100, hiyo siku imepita. Uishi miaka 30, miaka 40, miaka 60, hiyo siku ikipita imepita, na hata uendapo kaburini hautaiona tena. Basi na maandiko inatujulisha wazi wa maneno ya kwamba kuna siku Mungu atatuita ili atupate kuwajibika kwa vile ambavyo tulitumia muda wetu. Jameni, siku ya kiyama ijapo, jua mambo haya, kila mmoja wetu ataitwa ili aweze kuwajibika, ama aweze kueleza wazi wa maneno alifanya nini na muda wake. You have to account for your time. You have to account on the on your time, vile ambavyo ulitumia muda wako, you'll account for that. Na hiyo ndio ambayo inanisababisha kuona huzuni, sababu kama mambo itaenda njia hiyo, wengi mambo itatulemea, wengi tutaona mambo ya huzuni, tutaona hali ya kusikitika na kuswaga meno, sababu wengi wanaupoteza muda na hawajali ya kesho, hawajali siku ya kiyama ile. Basi nipo hapa nikukumbusha, amka kama ungali uko usingizini, amka ujipe shughuli kama ungali unazembea wewe. Sababu muda haupo upande wako, muda unaukimbiza, muda unauokoa ili upate kujifaidi wewe. Basi sikia mambo haya, hakuna kitu ambacho kinaumiza kama kujuta kwa vile ambavyo hukutumia muda wako. Na nataka niseme vizuri jameni, kuna watu wanasema muda tunao. Nataka nikwambie, kila siku unaona ikikuondoka, basi uzee unakuandama, nguvu zitakutoka. Kuna mambo ambayo unafanya siku ya leo hutayafanya kesho. Kuna shughuli ambayo unaingilia kati kufanya siku ya leo hutaifanya kesho. Sababu gani? Vile ambavyo muda wako unavyopita, vivyo ndivyo nguvu zako zinakuondoka, vivyo ndivyo haraka na mbio zako zinapungua. Kwa hivyo ukumbuke mambo haya, ukipitwa na wakati, basi kuna maisha yamekupita. Na tunasema hivi, ukitumia muda wako vizuri, basi ni maisha yako unaboresha. Usipotumia muda wako vizuri, ni maisha yako unayoharibu. Na ndio unaona Mataro TV tumejitoa pasipo wewe kugharimikia, ili tukuelimishe, tukufundishe, usije ukaangamia bure. Mungu amekutunukia zawadi kama hii, uipokee, uitumikishe katika maisha yako, ukayaboresha yakawa mazuri kuliko jinsi alivyo siku ya leo. Basi sikia, tunasema basi muda wako ukitumia vizuri ni maisha mazuri. Muda wako ukitumia vibaya ni maisha yako umeyatumia vibaya, na kuna siku utajuta, wakati ambapo utaangalia nyuma na uone hasara ambazo zinakufuata, uone mapengo ambayo haukuyajaza, uone mambo ambayo yalitakiwa uyafanye hukuyafanya. Sasa sikia, utajuta mwenyewe, utakuwa na kilio cha kujitakia. Na wasema wahenga wale, mziba wa kujitakia jameni hauna kilio, utajipiga mwenyewe na utalia mwenyewe. Basi sikia, kabla wakati na muda kama ule hujakuadia kwako wewe, basi jishughulishe na ujipangie muda vizuri, ili maisha yako yakawa maisha ya kutamanika, na mwenyewe ukayafurahia maisha yale. Basi nasema maneno haya na mnitegee vizuri kuyasikia, ya kwamba muda ama wakati hauna msamaha. Time is so unforgiving. Nasema tena, muda ama wakati hauna msamaha. Mungu anaweza kukusamea dhambi zako, anaweza kukusamea makosa yako, anaweza kukusamea unyonge na udhaifu wako, ila muda si vile. Muda hauna msamaha. Time is so unforgiving. Ukikosa kutumia muda wako vizuri, ukikosa kuwajibika kwa muda wako vizuri, utajuta, upende usipende, utaumia, upende usipende, utalia, upende usipende. Nimeshakaa na watu wa kila aina, na kana vikongwe wale ambao walitumia muda wao vibaya,
na wanakaa kujuta kila siku, kama Mungu angenirejeshea siku za ujana jameni ningefanya. Hiyo ni matamanio ambayo hayafikiani, na kabla hujafika muda ule wa kutamani kile ambacho hakiwezi kuafikiana jameni, ndio unaona Mataro TV tuko mitamboni tuweze kushirikisha hekima na maarifa na ujuzi, hali ya kujinasua katika na mambo yasiyo ya maana yale. Basi sikia vizuri wewe kijana unanitazama, muda hauko upande wako wewe. Msichana unayekujawa malingo wewe, muda si wako wewe. Mama ambaye unapoteza muda wako, muda uko upande wako. Mzee vivyo hivyo unayecheza na muda si wako, muda wapita. Na kama utafaidika na muda ama wakati ni kung'ang'ania, na ni wang'ang'anao tu wanaofaidika na muda. Basi hakuna siku ambayo itakuja ikwambie basi tumekuandalia mazuri. Ni wewe utumie ile siku kujifaidi na kuchambua, kujua ni yapi mazuri ambayo ile siku imebeba. Na basi nataka niseme kwa kila mmoja wetu, mtazamaji wetu tunayekuenzi, ya kwamba Mungu amefungua njia hii ili upashwe habari hizi. Kama ulikuwa umedanganyika na Mungu, akili zako uamke katika hali ya udanganyifu ule, uondoke udanganyifu, ukaanza kuishi katika maisha ambayo natamani iwe na hekima na maisha ambayo yamejawa hali ya kuelewa. Basi napofunga sehemu hiyo ili nikupeleke hatua ingine, nimesema mambo haya, the time is so unforgiving, na wakati mmoja utakuja kuelewa maneno haya ambayo nayatamka. Time is so unforgiving. Sasa hivi unacheka pengine wazazi wako nasema hawa hawaelewi. Ndio, hata wao walikuwa mahali ambapo upo na walisema pengine kwa wengine hawaelewi, lakini wewe mwenyewe hujui. Hata wewe kuna siku itafika, kuna wengine watasema hauelewi. Utawacheka wengine leo sababu naona una nguvu na uwezo, una kila wakati ambao unahitaji. Nataka nikwambie kuna siku itakuja utagundua ya kwamba huna muda, huna wakati wa kutosha katika maisha haya. Na basi kabla kaburi halijafunguliwa, kabla siku za kuzimia zije kwako, naomba ukumbuke mambo haya. The time is irreversible and time is irreplaceable. Kwa hivyo mambo mawili haya, time is irreversible and time is irreplaceable, mambo haya mawili usiyasahau. Basi tuingie upande ule mwingine wa mitambo, tupokezwe wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Basi asante sana dada yetu Sadi. Basi nafikiri ya kwamba umeendelea kunitegea vizuri na unaendelea kusoma. Kumbuka basi desturi yetu ni ya kwamba usile peke yako,
Mataro TV ni mahali ambapo kila mmoja wetu anatakiwa agawe na wengine. Usiwe mchoyo, kuwa mkarimu, na kuna faida za kuwa mkarimu jameni. Siku ya leo sikia tunaongea habari ya kutumia wakati ama muda wetu, time management. Na basi kuna mambo haya mawili ambayo nataka niunganishe na yale ambayo nimesema. Eti wakati ama muda una sehemu mbili zake. Moja yapo ni ya kuishi, ukiutumia muda wako vizuri utakuwa na maisha ya kutosheleka, a well fulfilled life. Ukitumia muda wako vizuri basi utakuwa na maisha ya kutosheleka, maisha ambayo hayadamwi na huzuni na mengine. Na basi ukiutumia muda wako vibaya basi vivyo hivyo utakuwa na maisha ya kuvunja moyo sana. Na sasa nataka tuelezane wazi wa maneno ya kwamba kuna wengi sahi wananitazama na wanatingiza kichwa, nasema heri ningejua haya mambo kitambo. Basi nitakujibu. Wengine wananitazama wanasema, jameni mzee anasema nini? Muda tunao kila wakati. Muda si wako, wakati ule ambao unautaja si wako. Wengine wanasema, jameni wacha nilale kidogo nitaamkia mambo haya. Nataka nikwambie, usingizi haulipi, unaleta hasara, unaosababisha masikini. Mambo haya uyajue. Kwa hivyo pande mbili za wakati ama muda ndizo zipi? Tukitumia muda wetu vizuri tunasema namna gani? We'll have a well fulfilled life. Na tukitumia muda wetu vibaya, we'll have some frustrated lives. Kwa hivyo lazima upate kuelewa mambo haya mawili utayapata hapa duniani, si mbinguni. Maisha ambayo ni ya kutoshelesha utayapata hapa duniani ukitumia muda ama wakati wako vizuri. Na maisha ya kuvunja moyo, maisha ya kujuta utayapata hapa duniani kama utautumia muda wako vibaya. Basi tunasema muda uliotumiwa vizuri ni maisha mazuri. Muda unaotumiwa vibaya ama wakati unaotumiwa vibaya ni maisha mabaya. Kwa hivyo kama wasemavyo wanasiasa, siasa baya maisha mabaya, siasa nzuri maisha mazuri. Vivyo hivyo wakati ukitumika vizuri maisha ni mazuri, na wakati ukitumika vibaya maisha ni mabaya. Mambo hayo usiwahi kusahau. If you want to live a well fulfilled life, tumia muda wako vizuri. Use or spend your time wisely. Ukitaka kuishi maisha ya kujuta, maisha ya kuvunja moyo, basi tumia muda wako vibaya. Basi mambo hayo nadhania kwamba umeyapata na utaanza kuyatumikisha vizuri. Basi ninasema mambo haya jameni, mambo haya lazima tupate kuyajua. Kama lazima twende mbali, lazima tuwe na mpangilio. We must plan for our lives. Usisukie tu maisha, lazima uwe na mpangilio, na nitakuja kwa hayo baadaye. Ila sasa nataka niseme kama kuna kitu Mungu alijalia mwanadamu cha faida, zawadi ya maana, ile zawadi ya kutamanika, ni muda ambao Mungu aliutoa kwa mwanadamu. This is a very precious gift to all of us humankind. It's a very precious gift to all of us humankind. Kama kuna zawadi ambayo ni ya kutamanika na ambayo ni nzuri ya kupendeka, ile ni muda ambao Mungu alitukilimia kila moja wetu. Na basi mambo haya uyasikie. Wengi wanadamu hawajajua eti hii ni zawadi Mungu amejalia mwanadamu, na ndio unaona wengi hawatunzi zawadi ile. Nataka niseme mambo haya na unisikie vizuri.
Ukipewa zawadi na ukose kuitunza ile zawadi na kuondoka pasipo wewe kuona faida zake, ila ukipewa zawadi na uitunza vizuri, basi kuna faida utakapozipokea toka kwa ile zawadi. Watu wengi kati ya wanadamu ni zawadi ambayo Mungu amemjalia mwanadamu, sababu ukitaka kufaulu kimaisha, Mungu alifisha kufaulu katika wakati ambao umeutoa kwako. Ukitaka kujijenga vizuri kimaisha, Mungu alifisha mambo hayo katika muda ama wakati ambao umeutoa kwako. Ukitaka kuwa mtu mashuhuri, Mungu alificha mambo hayo yote kwa wakati ama muda ambao umetoa kwako. Ukitaka kuwa mtu ambaye ataziacha sifa nyuma atakapokuwa ameaga hii dunia, basi ni vile ambavyo utatumia wakati ama muda wako. Na ukitaka vivyo hivyo kuwa mtu ambaye ataacha shida na taabu kwa wengine, ni jinsi ambavyo utatumia wakati ama muda wako. Kama watoto wako watabaki bila chochote, sikia vizuri, sio shida si watoto wale, shida ni wewe, sababu